আছো? আশা করি ভালো আছো। আমি তোমাদেরকে একটি নতুন ট্রিক দেখাবো, তোমরা কিভাবে রিডমি কিবোর্ডের ছবি চেঞ্জ করবে। তার আগে আমাদের দুটি অ্যাপ লাগবে। আমরা প্লে স্টোরে চলে যাব, এখানে সার্চ দেওয়া লাগবে এপিকে পারমিশন। এই যে এখানে উঠে গেছে, এখানে ক্লিক করা লাগবে। ক্লিক করলে প্রথমটাই আপনাদের ডাউনলোড করা লাগবে। আর একটা লাগবে রিডমি, এই যে দেখেন রিডমি কিবোর্ড, এখানে ক্লিক করা লাগবে আর এখান থেকে ইনস্টল করা লাগবে। প্রথমে আমরা এপিকে পার্সোনালে যাব, যাইয়ে এখান থেকে দেখেন 2 নাম্বারটা ক্লিক করব। ক্লিক করে এখানে দেখব কোন জায়গায় রিডমি কিবোর্ড আছে। এই যে রিডমি কিবোর্ড, এখানটায় ক্লিক করব। ক্লিক করে এই সাইডে ইমেজ দেখছি, ইমেজে ক্লিক করব। পরে একবার নিচে যাব, এই যে দুটো অপশন আছে, এই দুটো অপশনে এখানে টিপ মেরে 2 নাম্বারটা আছে, 2 নাম্বারটা ক্লিক করব। আর নিচেরটা দিয়ে দিলাম। এখান থেকে সেভ অ্যান্ড রিস্টেল। এখন আমরা এখান থেকে ইনস্টল দিয়ে দেব। আনইনস্টল দিয়ে দেব, এখন ইনস্টল দেব। এখন ওপেন করে দেখি। ওকে, রিডমি কিবোর্ড ওকে। এখন চলেন একটা কিছু সার্চ দিই, এখনো আসে নাই কিবোর্ড। ওকে, কিবোর্ড হয়েছে। এই যে দেখতে পাচ্ছেন, এই যে আপনি এখানে দেখতে পাচ্ছেন হয়ে গেছে, আমার ছবি লেগে গেছে। এই ভিডিওটা যদি ভালো লাগে তবে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট এবং শেয়ার করবেন। ধন্যবাদ। That's it, friend?